Machiegni nyakora mogo John chenro mar gi kacha akwai ni mondo ibed kora kachako nyaka wang' watiki nyinga en James Pondo. Riwruog lakteche mag KMPDU koro dwaro ni jatend migawo mar thieth Susan Nakumisha ogwe tao bang' remo winjo ywak mag lakteche masani nitiere e ng'anyo. Kane oloso Mombasa, jakom riwruog laktechego Abedan Mwachi okone bang' romo manyoro mane gibago tamore nyuolo lemo ok gibidok chien nyaka piny owacho ndikie tich lakteche ma tiegore. Okoni en midhiero ni jotuo mathoth sani hinyore nikech ng'anyo mag lakteche to kumachielo to piny owacho chal ne thiana negi. Jambo ambalo lilipeleka kwenye mgomo ni kwamba yale matakwa yetu ya mkataba wa maelewano wa 2017 ni lazima yatimizwe. Hatutaenda kwenye meza ya mazungumzo kupata ahadi zingine juu ya ahadi za kitambo, ahadi za nenda rudi kesho nenda. Hapana. Kitu ambacho kitawezesha mgomo huu kuisha hata hitaji bodi ama kamati kubwa kama ile ambayo ilikuja jana. Kwa maana sasa tukiona bodi kubwa ama kamati ile tunajua ni kwamba wanakuja kuturusha maneno tu. Jambo letu ni rahisi, tunahitaji tu mtume ama messenger kutoka kwa ile pande nyingine kutuambia kwamba tarehe fulani madaktari ambao wanafanya kazi katika serikali za umma watakuwa wamelipwa pesa zao pamoja na malimbikizo ya kutoka mwaka 2017 mpaka sasa. Riwruok makedo raticho ganda Kenya National Commission of Human Rights dwaro bila mago kwa chikicha mondo okas bura miyalo mar nek mar Shakahola. Giwacho ni deko mar tieko burano hinyo ratich jogo mapod rito iko jogi mane onegi e bunguno. Lipodno ke NHCR medo dino ne achije 95 kuom kinde moyware kapoko yawnegi bura bende hinyo ji modhuro. Kenya mane owito ngima joheragi e bunguno juma manyien chako kao ringre mag jogi. Upande wa Treasury tunaomba iweze kutoa pesa pesa kwa wale watu wanahusika na hii tragedy, especially watu wa gerezani, watu wa probation, watu wa children's care services. Hao wote wanahitaji usaidizi ya pesa ya kutosha kwa sababu hii Shakahola haikujulikana itakuwa wa mwaka huu. Hata sisi kama tume manake tunahusika sana na hii kazi, tuongezwe pesa bajeti ili tuweze conclude these investigations kwa njia inayofaa. Asanteni sana. Riwruok mar Azimio la Umoja medo seyo mokalo piny owacho kuom medo suru piny maru ma ok gidewo midhiero ma jo Kenya kaloe kane giwuoyo e kaunti ma Kisii gi jofwamb weche. Jatend Wiper Migosi Kalonzo Musyoka gi nyawadgi mar DAP Eugene Wamalwa ne ohum mokalo kama piny Kenya chomo kalore kod ng'anyo mar lakteche makoro hinyo jopiny. Sechego bende ne gihum nono kod weche mibadhi ka achiel kod weche mag mbolea ma ok opodhi ma nyal konyo jopur. We have to caution our fellow citizens against the excesses of this Kenya Kwanza regime. Determined, and they look so determined. We even see the headline news is that trying to have a plan for raising 16 trillion by adding more taxes. First of all, they are beginning, the KRA people are saying now from the 19th of March. Leo tarehe ngapi? Kwanza 3 days and they are giving only a lead time. Unapatiwa 9 days to comply. Employer na remit 1.5% na kila mtu 1.5%. Yani ni mupende musipende kind of mentality. This is something that we must
ask ourselves, where did the rain start beating us? In agriculture, we have been told of the success of the subsidized fertilizer. But what we have not been told, that part of that subsidized fertilizer was a donation from Russia. So there's been lack of full disclosure. Indeed. And that up to now has not been revealed. How much was received from Russia, who are the beneficiaries, and now we're hearing of fertilizer that is substandard. This is not a rumor. KEBS, we are going to fight to clean Kenya of this Kenya Kwanza mess. Oganda jo Kenya maromo 1,226 osewito ngimagi e masira mag apaya ma pacho kae higani, kwan man malo kipimo kod higa mokalo mane ji 959 olalo e ngimagi. Duolo mochung'ne gayo masiche mag apaya e thur ka NTSA lero ni jogo mawuotho e bath apaya maromo 384 osewito ngimagi higani ka ipimo gi higa mokalo mane gin ji 323. Lipodno lero ni e higani derepe maromo 77 osewito ngimagi pimo kod higa mokalo mane derepe 94 nolalo ngimagi e apaya. NTSA bende lero ni jowuoth ma osewito ngimagi higa ni gin 225 ka higa mokalo ne gin 170. Jopiny ma iting'o kod apiko maromo 82 oselalo ngimagi ka higa mokalo e kinde thuolo machal kama ne gin ji 93. Joriemb ndiga 16 higa ni osetho e apaya ka higa mokalo ne gin ji 17. Joriemb apiko 242 osewito ngimagi e apaya higa ni ka higa mokalo ne gin ji 262. Kaudhi nyimende ni jatenda migao mar arita kwe Kithure Kindiki wacho ni wach mar kwoto andiwo gi tiyo gi yedhe mamero ji en achiel kuom gigo marocho arita, kolero ni piny owacho biro chwalo konya mar thieth ne joma kamago. Kowuoyo e kaunti ma Embu to krado gi jotenda arita ma kaunti no, olero ni piny owacho osechako yanga chenro mar loko kendo keto e yo makare oganda makwongo senuro e pacho ka. Kindiki osingo ni sirkal ok bi dok chien e lweny mar kedo kod jogo manyo kwongo kendo uso kendo biro kawo rako kodgi mana kaka jonjore mamoko. Iko watoto hapo wanavuta bangi kila wakati. Kuna watu hapo wanauzia watoto bangi. Hii Embu hii. Sehemu ya Runyenjes, sehemu ya Mbere, Kiritiri, Siakago. Na hiyo mambo yote ya bangi tunamaliza. Na wale ambao ni waraibu tutawapeleka rehabilitation. The government will take every addict to rehabilitation, restore them to normalcy so that they can go back and contribute to national development and raise their families. Generation manufacturers wako, we are vetting them. We will be announcing in 2 weeks' time a new measures of how many of them will be licensed again, depending on passing the threshold for quality control and public health and safety concerns. And we have also given other measures, up to 25 measures, that will make it impossible for people to use the space of manufacturing second-generation alcohol to kill the people of Kenya. Ka wadhi county ma Kisumu, ni county commissioner ma Kisumu Benson Leparmorijo yango ni apedha mar kedo kod yedhe mamero ji osemed rido ka nyaka sani gisema kobila moro e sub county ma Kisumu East osebedo ka nigi kara uso amuna e tok chik. Wacho ni mae apedha ma itimo e sub counties duto 7 ma onge dok chien. Bende oyango ni aput mayande ochuogi marango kuonde ma inyuoe kongo osedolo tache county ma Kisumu. Neno ni kembe ma loso kuonga timo kamano e yor chik. Ogolo siem ne jotije sirikal ni kik tema donjore kod ohala mar kongo kaka ne oseyang kod jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki. Ever since we started these intensified raids, the rate of crime has gone down. Hata you, I think you can agree with me. Tulikuwa unasikia sana West, Riyadh, Kisian, watu walikuwa wanakuwa mugged almost every evening. I think ever since we commenced these upscaled operations and raids, the crime rate has gone down. So I think hii mambo ya Bruce pia has a bearing to
crime as a bearing to security. That's why now the government considers as a national threat, a threat to national security. That's why I think the government is citing the Preservation of Security, Preservation of Public Security Act. Vice Chancellors maga mbalariany mopogore opogore pacho ka nobagoro me boma ma Nairobi ne twak kod jokanyo mamoko ewi tiyo kod teko mar sola mondo konye weche somo kod duoko piny omenda ma itiyo godo e chulo teko sitima. Gilero ni okang' makamae biro konye duoko piny lil mar kor lwasi mikelo gi tiyo kod sitima. Bende ni teko sola nyalo yudore mayot, biro konyo skundego e kano omenda gi timo gik moko esa ma dwarore. Bende negilero kaka tiyo gi sola biro miyo jopuonjre tich mayot kuom miyo gi teko mar stima maonge lala ma apoya seche ma gitimo sombgi. Jokanyogo owacho ni gibiro kanyakla e yudo yore mabiro miyo gi omenda mar chopo dwarogo. For these power plants, same as your generator. The notion that you must have a solar plant and someone else has to build it and sell you electricity does not provide you the maximum value or the benefits. And importantly, you will not have any environmental value because the taxonomy of the ITRAC Standard Foundation is very clear. The asset owner gets the environmental value. If the asset is not on the balance sheet or the books and records of each and every member organization, you will not be able to claim that environmental value. We should be looking at solarization from a value addition point of view and efficiency point of view. The number of man hours that is lost when there is power blackout for a knowledge producing industry like universities is a lot and cannot be counted in terms of financial losses or financial gains. If any university stays for about 2 hours without power, what we are talking about is a lot of man hours that are lost in terms of lecture hours, in terms of students doing assignments, in terms of lecturers doing something. Odiochieng' achiel kende tok jatend piny William Ruto chiwo siema mager ne achije ma osebedo ka keyo fertilizers mabandia. Kwach kich ma ikolomani e kaunti ma Kakamega ne ondhiyo maromo ofuko 180 ma ichich godo ni gin fertilizers mabandia. Mboleago ne omaki apis ruoth ma Regi ma bende gie sani ni e bwo arita mager mar obila. Jopur ma alworano koro seyo mokalo bad migawo mochung'ne nono mwandu mar KEBS kuom yulo e tich kendo gidwaro mondo olor kuonde kano mboleago kapok oduoknegi omenda magi. Giywak ni giseyudo lal maduong' mokalo kendo koro kech maliyo ong'iyogi e seche ma piny owacho to onge gima timo e wi midhierono. Mbolea ambayo ilipitishwa na ile iliagizwa ilikuwa njema, lakini wakadiriaji wa ubora wa vyakula na bidhaa, kuna mtu alilala kazini kwa sababu inafaa wakati wa tayari wao wameshauza muhuri, so kile kinaenda kuweka kwa hilo muhuri kwa karatasi zao, na muhuri yao ikishauzwa wanatuachia watu wanatukula bure. Malalamishi yetu ni kwamba mbolea imekuja kushi ambayo yote ni mawe na tayari tumeshanunua, watu wengine wamepanda, ambayo hiyo ni hasara tupu. Afanye compensation kwa wale wakulima kwa sababu washapanda, washalima, washatumia pesa yao. We need compensation from the county government because this is what you call impunity of the highest order. Mnatupeleka vizuri ama mnatuuza. Sasa hii tuko tunalia machozi. Ile kitu nataka turejeshe pesa zetu, tuone vile tutafanya. Hata sasa nafikiria kwenda kulima upya. Nataka tu nilime upya na ninaomba tu serikali yetu ya Kenya mturejeshe pesa zetu angalau tukaweze kununua mbolea nyingine. Practical hata nimepanda mea haijamea. Na sasa hata vile tumeiweka kwa maji inaonekana ni mawe. Hii mawe hatujui tutafanya namna gani. Kwa hivyo hii sio mbolea na hatutaki endelee kuuzwa tafadhali.
Riwruoge adeka makedone ratich jonyiepo e pacho ka koro dwaro mondo sirkal oket maino mare e kedo kod nengo chiemo masani oidho e pacho ka mana kaka gisebedo ka gikedo kod tiyo marach gi yedhe mamero ji. Riwruogegi wacho ni nengo mamalo mag chiemo medo hinyo ngima jonyiepo kod jopur ka kendo medo mana joblek ema yudo yuto maber. Consumer Grassroots Association, Youth Education Network kod Kenya Consumers Organization nochiwo twak margi tok lipot mar Fair Food Process manotim kod Consumer International manoyango ni kata obedo ni nengo chiemo dok piny e piny mangima, jo Kenya to pod chulo omenda mathoth. Prices in the market are fair. We are not saying that prices have to be low, but they should be fair. A farmer should benefit and also consumers should benefit by ensuring that at least farmers are compensated for their work and ensuring that consumers are also not overcharged for the goods they're supposed to get at a fair price in the market. The quality in terms of the standards and just the nutritional labeling as well as the nutritional content of some of these foods can have a negative impact on the youth if the government doesn't come in to ensure that we have access to safe, affordable foods for the youth. We are also trying to look for a way whereby also the consumer can also go direct and get the food from the farm if that is possible, especially those who live in the semi-urban areas, and this is going to be a step in order to moderate the prices in food. Janet Chepngetich noloyo ng'we mag mita 10,000 tuke